This one is your hotel voucher. Okay. You present it at the reception. Okay. This one is your itinerary. You keep it for you. Like today's arrival. Okay. Tomorrow you have the nature tour. So today is Completely duress. yes. Tomorrow is a nature tour. Pickup will be 7:45 morning with the reception. Okay. Thursday CP2. Pickup same 7:45. Okay. Friday you have the ILEX tour. Pickup will be 9 o'clock. Okay. Saturday, Sunday it's a free day. You can go for optional activities also. Okay. Monday you have the departure evening. Okay. 4:30. We are providing you one local number. If you are going to use it, as soon you insert it in your phone, they will ask you for the PIN. Okay. Very easy. 1, 2, 3, 4. This is your mobile number. Okay. It's most of local market you can refill it with data also. You get a Mikey Splash card. So what is the validity of this SIM card? 1 week. 20 days. 20 days. So what is the tariff? If you will call to India, it's 2 rupee per minute. Okay. Local call here, it's 1 rupee. Okay. All incoming is free. Okay. This call is also free. And how about data? Data, normally you have only talk time right now for the Mauritian movie. If you need data, you can get it refilled from outside. For 1 GB, it's approximately 250 Mauritian rupees. Okay. Okay? ஸோ எங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவுட் சைடு, அதாவது இங்கே வந்து வெளியே வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து எங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஹோட்டலுக்கு. சப்வேல ஆக்சுவலாக இப்போது சப்வேல போயிட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற அதே சப்வே இங்கே இருக்குது. இங்கே போயிட்டு 2 ரேப் வாங்கிட்டு வந்தேன். சிக்கன் ரேப் தான். டோட்டலாக வந்து 338. 338ன்றது இன்டூ 2 போட்டுக்கோங்க நம்ம இந்தியா ருபீஸில் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் வந்து இங்கே நாங்கள் சாப்பிட போகிற லஞ்சோட வேல்யூ. Can I see how many people are in Zilwa? Out of us, 1, 2, only 2. Okay. ஜில்வாக்கு ஹோட்டலில் கிளம்பிகிட்ருக்கோம். ஷேடு போச்சு தான் இங்கே மேக் மை ட்ரிப் வந்து ஷேடு போச்சு. அங்கேருந்து நம்ம நேராக ஜில்வா போயிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீ தான். இன்றைக்கி எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் கிடையாது. நம்ம நேராக போகிறோம், ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். அவ்வளோதான் இன்னையோட ஒர்க். ஸோ ஃபைனலாக ஜில்வா ரீச் ஆயாச்சு. ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டலோட வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கொடுத்துறேன். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சின்ன வாட்டர் ஃபவுண்டைனோட எங்களை வெல்கம் பண்ணுறாங்க. இந்த ஜில்வாவோட என்ட்ரன்ஸ் இது. இந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு பேக் சைடு அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக சீ வியூ.
ட்ரோனை பறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. மேக் மை ட்ரிப்பில் கேட்டப்போ ட்ரோனெல்லாம் பறக்க விடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இங்கே வந்தால் இவங்க வந்து ட்ரோனை பறக்கக்கூடாது, ப்ரைவசி இஷ்யூ அப்படின்ட்டாங்க. என்ன பண்ணன்னு தெரியல. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ட்ரோனை எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ரூம் கொடுத்துருக்காங்க, எங்களுக்கு எந்த ரூம்னு தெரியல. ஸோ இப்போ வந்து ரூம்குள்ளே போகலாம். இங்கே தான் வந்து ரூம் இருக்குது. ஸோ மேடம் வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி போய் நின்றுட்டாங்க, நின்றுட்டுருக்காங்க. ஸோ அப்படியே இப்படி நடந்து போனோம்னா இங்கே இருக்குது, இதுதான் ரூமு. இது வந்து ஆக்சஸ் கார்டு இந்த ரூம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு, ரூம் 1403. ஸோ ஆக்சஸ் கார்டு இதுதான் ரூம் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே சைடில் இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு. ஓகே, அப்படியே லைட் ஆன் பண்ணு வேறு, அவ்வளோதான், அப்படி இருக்கணும் அது. ஸோ நம்ம டோர் லாக் பண்ணிக்கலாம். வாவ், செமையாக இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அப்படியே போனோம்னா இங்கே மிரர். ஓ, லக்கேஜ் வந்துருச்சு கிட்டி. ஸோ இங்கே வந்து பெட்ரூம், வியூ செம்மையாக இருக்குது. இங்கே பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன வியூ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து சோஃபா மாதிரி. வா, ஹார்ட் சிம்பிள் போட்டு வச்சுருக்காங்க பாரு, நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது இங்கே ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஓ வாவ், டடா, சீரியஸ்லி ஆசம். அங்கே பீச் இருக்குது. இதுதான் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நமக்கு. மேலேயும் இருக்குது, மேலே ஒன்று, அதுக்கு மேலே 2 இருக்குது ஃப்ளோரு. நைஸில் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பீச்சு. அப்படியே இங்கே போனோம்னா ஒரு நல்ல ஒரு அழகான வியூ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஓகே மக்களே, இப்போது இது வரைக்கும் பார்த்ததோட இந்த vlog நான் முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி நடக்குது, என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் vlogல வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த சீரீஸ் மொரீஷியஸ் சீரீஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையா போகுன்றதுனால உங்களுக்கு வந்து பிட் பை பிட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவோடு வந்து டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த vlog இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இது வரைக்கும் இந்த vlog பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை எனக்கு கொடுங்க, எப்படி இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் பார்த்தவங்க. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் vlogல மீட் பண்ணலாம். பாய். குடி, நம்ம எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிக்கு ஒரு பாய் சொல்லி. ஓகே, பாய்.
can fly your drone, and from the air you No will one have question, a right? better view of the crater. You Thank can you. do it from here. ಇದು ಆರ್ ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಮರಿ ಅವ್ರ ಆರ್ ಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫೈನಲ್ ಆರ್ ಜೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಡಿಗ್ರೆ ಕಲಾಮು ರಮ್ಯಾಮು